आगे के लिए कुछ एक चेयर ఆహ్వానితులందరూ దయచేసి మీ మీ చైర్లో కూర్చోవాలని మనవి. Welcome to one and all. Hope we are ready to start this program. May I request our founder chairman, Mr. Ajim Premji, to felicitate our chief guest of the occasion, Mr. K.T. Ramarao Garu. Forward, may I request CEO of Wipro Consumer Care Business, Mr. Vineet Agarwal, to welcome guests as well as introduce the business Wipro Consumer Care, where we are and what we wanted to do. Good evening, everyone. This is a momentous occasion for us in Wipro Consumer Care and Lighting, in inaugurating the most modern personal care and home care plant in India. Consumer care was the first business of Wipro, and indeed it is a proud moment for us. I am thankful and welcome Shri K.T. Ramarao Garu, Honorable Minister of Commerce, Industry and IT, Srimati Sabita Reddy Garu, Honorable Education Minister, Shri Jayesh Ranjan Garu, Principal Secretary, Industries and IT, Ms. Anita Reddy, who is a Zilla Parishad, for the gracious presence on this occasion. Building this factory in Telangana has a special meaning for us, since Santoor is the #1 brand in the state, and also gives me personally a great pleasure that it will be made in Telangana. Santoor is also #1 brand in Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Karnataka, and #2 in all India.
Wipro Consumer Care and Lighting is one of the fastest growing FMCG businesses in India today, with a turnover over 8,600 crores. Our business includes products like Santur, Yardley, Chandrika, and also hand wash and body wash, deodorants, household products, domestic and consumer lighting, and seating products. It has a strong presence with significant market share in India, Southeast Asia, Africa, and Middle East. Wipro started in 1945 with a factory in Amalner in Maharashtra and with making of Vanaspati, and now we have 17 factories across the world in the last 75 years. This plant commenced in 2018 with Bhumi Pujan, with the acquisition of 30 acres of land in Maheshwaram, and till now we have invested 300 crores and started operations in May 2020. We have created local employment directly of more than 900 people, and most importantly set up local vendors, which is a key base for us for production in Telangana. The last 2 years have been very tough, and during this period we worked closely with our communities and we made sure we can support them with our products and whatever help they need. We have completed this integrated facility despite many challenges faced in the pandemic, and I would like to thank the employees, suppliers, distributors and local authorities with whom we have interacted closely with to make this happen. From the beginning, the government and local administration has been most helpful in supporting us in many ways in creation of this facility. And I am really thankful for the same. Truly, absolutely truly, they have gone beyond, above and beyond. So that's really helped us during the COVID times to create this facility of this class and magnitude. In this plant, we make Santur soaps, soft touch fabric conditioners. We are number 2 in the state in fabric conditioner, Santur hand wash, and we invested in the state of art toilet soap line, with one line making 700 cakes of soap per minute. That's the fastest line which is there worldwide. What is special about this plant that we've also gone into backward integration for making fatty acid. From oil we make fatty acid, and a glycerine plant and a soap noodle plant to ensure that it is a complete integrated plant. Being environmentally conscious, we have installed an advanced technology effluent treatment plant with absolutely zero liquid discharge to comply with the environmental norms. The plant is a testimony of what can be done despite the challenges faced in the last 2 years, and it is a tribute to both company and the government of what can be done if we work together. I thank you all for gracing this occasion. I especially thank Shri K.T. Ramarao Garu and Mr. Jayesh Ranjan to help us to build this plant. Thank you very much for being here. Thank you, Vineet. May I request our Education Minister, Srimati Savita Indra Reddy Garu, to deliver the inaugural speech. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు మన ప్రియతమ మంత్రివర్యులు ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ గారు కేటీ రామారావు గారికి, పెద్దలు ఈ కార్యక్రమానికి మూలం పెద్దలు అజీం ప్రేమ్జీ గారికి, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న ఈ ప్లాంట్కి సంబంధించిన సిఇఓ గారికి అండ్ జయేష్ రంజన్ గారికి, అధికారులందరికీ కూడా వేదిక ముందున్న పెద్దలు కృష్ణారెడ్డి గారితో పాటు అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, చాలా సంతోషం ఈ ప్రాంతంలో ఈ విప్రో కంపెనీ ఏర్పాటు చేయడంతో డెఫినెట్గా ఇక్కడ రూపురేఖలు మారిపోయినాయి. ముందు మనందరి నియోజకవర్గం తరఫున మనందరి తరఫున మంత్రివర్లకు ముఖ్యంగా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. ఒక చిన్న అడుగు మీరు వేయడంతో ఈ ప్లాంట్ ఇక్కడ ఏర్పాటు కావడంతో ఈ ప్రాంతంలో రూపురేఖలు మారడమే కాక ఒక హోప్ అనేది వచ్చింది. అంటే ఇక్కడున్న స్థానికులకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి తప్పకుండా అని ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం కలిగింది. లోపల మాట్లాడుతున్నప్పుడు 90% మంది పిల్లలు మన నియోజకవర్గానికి, ముఖ్యంగా మహేశ్వరం కందుకూరు సంబంధించిన వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. జనరల్గా ఏదైనా కంపెనీకి వెళ్తున్నప్పుడు సగం మంది బయట వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ ఇక్కడ నేను గమనించింది ఏంటంటే 90% మంది లోకల్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ముందు
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అజీం ప్రేమ్జీ గారికి అండ్ మా మంత్రివర్లకు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా ఇక్కడున్న ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ కంపెనీస్ రావాలని, ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ రావాలని, ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ రావాలని కోరుకుంటున్న సందర్భంలో గత 2-3 సంవత్సరాల నుండి నేను గమనిస్తున్న అంశం, గత 3 సంవత్సరాల నుండి గౌరవ మంత్రి గారిని, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు క్యాబినెట్లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఒకటే మాట చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఏ కంపెనీ వచ్చినా, ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చినా స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు దొరికినప్పుడే మనం చేసిన పనికి ఫలితం దక్కుతుంది అనేది మరీ చెప్తూ ఉంటారు. దానికి ప్రత్యేకంగా మా మంత్రి గారు చొరవ తీసుకుంటున్నందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఎంత గొప్పగా మన రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుంది. దేశంలోని, ప్రపంచంలోని వ్యాపారవేత్తలందరూ ఎవరైనా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు భారతదేశం సైడ్ తిరిగి చూస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా చూస్తున్న నగరం ఏదంటే మన హైదరాబాద్ నగరం అని గర్వంగా చెప్పగలుగుతాం. దాని వెనకాల ప్రధానంగా మంత్రి గారు ఐటీ మినిస్టర్గా, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్గా 3 ప్రధానమైన రోల్ పోషిస్తూ ఈరోజు ఈ రాష్ట్రానికి, ముఖ్యంగా ఈ పట్టణానికి ముఖ్యమైన గుర్తింపు తీసుకురావడంలో ముందున్నారు. తర్వాత ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఈ హైదరాబాద్ చుట్టూ కూడా ఏ ప్రాంతంలో ఏ డెవలప్మెంట్ వస్తే ఎట్లా బాగుంటుందని ఆలోచిస్తూ ఆ విధంగా డిసైడ్ చేస్తూ ఇక్కడ హైదరాబాద్ చుట్టే కాదు రూరల్ ఏరియాలకు కూడా మన ఇండస్ట్రీస్ని తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్న మంత్రి గారిని తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే ఈరోజు హైదరాబాద్ చుట్టూ అనగానే ఎంతసేపు రాజేంద్ర నగర్ ఇటు చుట్టుపక్కలంతా పరిగెత్తేవాళ్ళు. కానీ షాబాద్ లాంటి ప్రాంతంలో, కొండకల్ లాంటి ప్రాంతంలో కూడా ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడానికి ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళకి అన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తూ స్థానికంగా యువతకు ఉపాధి కల్పించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాం. తుక్కు కూడా ఇంతకుముందు రావిరాల దగ్గర ఏవైతే ఇండస్ట్రీస్ వస్తూ ఉన్నాయో గతంలో ఎవరం కూడా అటు పక్క తిరిగి చూసేవాళ్ళం కాదు. ఈరోజు అక్కడ తుక్కుగూడ, రావిరాల ఏరియాలో ఇంచుమించు 37 కంపెనీస్ అక్కడ ఏర్పాటైనాయి. చాలా వరకు స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ అక్కడికి వచ్చున్నారు. అమెజాన్, గూగుల్ లాంటి సంస్థలు ఇక్కడికి రావడం, అమెజాన్ లాంటి వాళ్ళకి మన మీర్ఖాన్పేటలో కానీ, షాబాద్లో కానీ స్పేస్ అలాట్ చేయడం, మన తుక్కుగూడలో కూడా అమెజాన్ వాళ్ళది ఉంటే చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళి పనిచేస్తున్న సందర్భం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎంతమందినైనా మేము పెట్టుకుంటామనే వాళ్ళు కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. మనం చేయాల్సిందల్లా అవకాశాలు కల్పిస్తున్నప్పుడు దాన్ని అందిపుచ్చుకోవడానికి మనం కూడా కింది స్థాయిలో మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి, అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. ఎంతసేపు రావట్లేదని ఎదురు చూసే దానికన్నా ఎక్కడెక్కడ ఏం అవకాశాలు ఉన్నాయని స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ కంపెనీ ఏర్పాటు కావడానికి స్థానికంగా ఉన్న నాయకత్వం అందరు సహకరించున్నారు. స్థానిక సర్పంచ్లకు కానీ, చుట్టుపక్కల ఉన్న సర్పంచ్లకు, ఎంపీపీకి, మా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారికి, ఎంపీటీసీలకి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంకొక విషయం కూడా, మన దగ్గర కంపెనీ ఏర్పడ్డప్పుడు ఆ కంపెనీ కాపాడుకోవడం కూడా మన బాధ్యత. చీటికి మాటికి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడమో, మన పెత్తనాన్ని చూపించే ప్రయత్నం అయితే దయచేసి చేయొద్దండి. ఎందుకంటే ఎంత ఇష్టంతో వాళ్ళు ఇక్కడ ఇది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, అంత ఇష్టంతో దీన్ని కాపాడుకొని భవిష్యత్ తరాలకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏదైనా చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా అక్కడున్న లోకల్ వాళ్ళతో మాట్లాడి దాన్ని మానిటరింగ్ చేసి కొంత పరిష్కారం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ చిన్నదాన్ని పెద్దదిగా చేసే ప్రయత్నం చేయొద్దు. బాగా సహకరించి వాళ్ళు ఇంకా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంకా పెంచేటట్టు, ఈ కంపెనీని ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ చేసేటట్టు చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంటుందని కూడా మీకు అందరికీ మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఇక్కడున్న స్థానిక సర్పంచ్కి, ఇక్కడున్న ఎంపీటీసీలకు కావచ్చు, ఇక్కడున్న లోకల్ ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా నా విజ్ఞప్తి, ఈ కంపెనీని కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే అదే సహకారాన్ని చూసి భవిష్యత్తులో అందరూ కూడా రావడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే మన మంత్రి గారు మొన్న 10 రోజులు అమెరికా టూర్ వెళ్ళినా కూడా ఒక్క నిమిషం ఖాళీ లేకుండా ఎవరి ప్రాంతానికి వస్తారు, ఎవరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెడతారని ఒక రకంగా వెంటబడి వాళ్ళందరినీ కూడా పట్టుకొని వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు లోపల మాట్లాడుతున్న 10 నిమిషాలు కూడా అజీం ప్రేమ్జీ గారితో మాట్లాడుతూ మన మంత్రి గారు ఎంతసేపు మన తెలంగాణకి ఇన్వెస్ట్ చేయండి, మా తెలంగాణలో యూనివర్సిటీ పెట్టండి, మా తెలంగాణ పిల్లలకి అవకాశాలు కల్పించండి అని మాట్లాడుతున్న వారి తపన చూస్తే నిజంగా చాలా ముచ్చటేసింది. తప్పకుండా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశమంతా తిరిగి చూసేటట్టు చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మంత్రి గారి కృషిని అభినందిస్తూ తప్పకుండా మనందరం సహకరిద్దామని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ మేడం సవితా ఇందర్ రెడ్డి గారు. లాస్ట్ ఇయర్ గుర్తున్నది, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసము ప్రొడక్షన్ ర్యాంపప్ చేయడము, ఆ టైంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనకు ఒక అపవాదం వచ్చింది, ఇక్కడ లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వట్లేదని.
అప్పుడు మనం మా దగ్గర ఉన్న ఎంప్లాయీ లిస్ట్ అన్నీ పట్టుకొని మేడంని మనం పర్సనలీ కలిసి మేడంకి అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. అప్పుడు మేడం ఒక మాట అన్నారు, మీరు ఇంత లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నారంటే మీ కంపెనీ నడిచేది మా బాధ్యత అని. ఈరోజు మేడం మళ్ళీ అదే సందేశం మళ్ళీ మేడం రవాణించారు. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్. అవర్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ హ్యాస్ stressed about thing once Wipro came, the local wealth has gone up and employment has flourished, and she stressed that Wipro has totally focused on local employment, which is something unique according to her, and she appreciated the Wipro's commitment to local employment. She also stressed that CM had a wish that whenever there is a business comes, there will be a prosperity. She said that has been found true in today's case in Wipro. And she had also appreciated KTR's dedication and commitment to bring overall development all across Telangana, irrespective of urban or rural. The last message which she has sent for both of Wipro and the society around, she called upon local leadership to cooperate with Wipro. Whatever be the issue, bilaterally it has to be solved so that this company should run and become stronger. Then only more and more companies will come here and they'll bring employment. Thank you, madam. Now may call upon our chief guest and also Minister of Urban Development and Municipal Administration and IT and Commerce, Municipal Administration, Urban Development, Industries, Commerce and Information Technology, Mr. K.T. Ramarao Garu, to deliver inaugural speech. Thank you so much. Firstly, I'd like to thank Shri Azim Premji for gracing us with his presence. Sir, we haven't seen you in a while. It's always nice to see you. It's always nice to meet you, sir. Thank you very much for gracing this occasion with your presence. Gauranilu Srimati Sabita Indra Reddy Garu, Sthanika Shasan Sabiralu, Adevidanga Rashtra Vidyashaka Mantri Garu, Gauranilu Principal Secretary, Industry, Commerce, Jayesh Ranjan Garu, Gaurava Sthanika Rangareddy Zilla Parishad Chairman Garu, Anita Garu, Gauranilu Vinit Agarwal Garu, Gauranilu Anil Garu, అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మాజీ శాసనసభ్యులు తీగల కృష్ణారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మా టీఎస్ఐఏసి ఎండి గారు నరసింహారెడ్డి గారు, రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ గారు అమయ్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా మనోహర్ రెడ్డి గారు, ఇంకా వేదిక ముందున్న గౌరవనీయులైన జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, స్థానిక సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీలు, ఇతర గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న గౌరవనీయులైన స్థానిక పాత్రికేయ మిత్రులు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో ఇక్కడ భాగస్వాములు అవుతున్న విప్రో యొక్క కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నా శుభాకాంక్షలు, హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ నమస్కారాలు. It is a matter of great honor for us that one of the most illustrious citizens of this country, Mr. Azim Premji, is amidst us. His life is a great lesson for all of us in public life, especially for those of us in public life, about humility, charity, and at the same time of building world-class institutions. Azim Premji garu lanti goppa manishi manandari madhyalo undadam anedi manandari adrushtam, manandari సౌభాగ్యంగా మీకు చెబుతూ, ఎందుకంటే వారు తన జీవితాన్ని గడుపుతున్న విధానం ఏదైతే ఉందో అందరికీ కూడా అనుసరణీయం, ఆదర్శప్రాయం. ఎంత ఎదిగినా ఒదిగే ఉండాలి అనే తత్వంతో వారు ముందుకు పోతున్న విధానం ఏదైతే ఉందో మనందరికీ కూడా ఆదర్శనీయం. Wipro is known the world over as a software giant, but it has an equally illustrious wing of consumer care products. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విప్రో మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక ప్రసిద్ధ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీగా, సాఫ్ట్వేర్ సంస్థగా అందరికీ తెలుసు. దాంతోపాటు వారికి ఈ కన్జ్యూమర్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి విషయంలో కూడా వారు చాలా ప్రముఖమైన సంస్థ. While they have many factories in other states like Maharashtra, I am happy that the group has chosen to set up their newest factory for manufacturing soaps, fabric conditioners, hand wash and dishwashers in Telangana. This is a mega project in which an investment of around rupees 300 crores has been made by the company. I am very appreciative of the fact that more than 900 jobs have been created, out of which 90% of the employees are locals and about 15% are women.
ఇక్కడ 300 కోట్ల పెట్టుబడితో వారు దేశంలో ఎక్కడైనా కూడా ఫ్యాక్టరీ పెట్టే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మహారాష్ట్ర లాంటి ఇతర రాష్ట్రాల్లో వారికి ఇప్పటికే ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నప్పటికీ, మన రాష్ట్రంలో అందులో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో 300 కోట్ల రూపాయలతో ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా కోవిడ్ సమయంలో కూడా దీన్ని పూర్తి చేసి మన పరిశ్రమల శాఖ సహకారంతో, స్థానిక నాయకత్వం యొక్క సహకారంతో 900 మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించి అందులో 90%, ఇది ఇందాక సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు కూడా చెప్పినారు, 90% మంది కందుకూరు, మహేశ్వరం ఈ ప్రాంతం వారికి అవకాశం ఇవ్వడం అనేది నిజంగా కూడా ముదావహం, అభినందనీయం. వారికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నాను. I'm also happy to see that the factory has invested in state-of-the-art machinery and in advanced technology for effluent treatment that has zero liquid discharge. The boiler also, which runs on agro-based waste fuel, is a commitment of the company to clean technology and sustainability. ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఉత్పత్తి అయ్యే సబ్బులు కానీ, ఫ్యాబ్రిక్ కండిషనర్ కానీ ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ స్థానికంగా మీ మీద కాలుష్యం కానీ ఇంకోటి కానీ రాకుండా జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్ అనే ఒక విధానాన్ని తీసుకొచ్చి భూమిలోకి కూడా కాలుష్యం అనేది ఒక చుక్క కూడా కిందికి పోకుండా అత్యాధునికమైన జర్మన్ టెక్నాలజీని పెట్టి వారి ఫ్యాక్టరీలో ఇక్కడ నడుపుతూ ఉన్నారు. దానికి కూడా వారికి నా అభినందనలు. గత 7.5 సంవత్సరాలుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఎస్ ఐపాస్ అనే విధానం ద్వారా మనం ఇప్పటికే దాదాపు 2,20,000 కోట్ల పైచీలకు ఇలాంటి ఫ్యాక్టరీలకి, కంపెనీలకి అనుమతులు ఇవ్వడం జరిగింది. తద్వారా 16 లక్షల పైచీలకు ఉద్యోగాలకి ప్రత్యక్షంగా పెద్దపీట వేసినట్టు ఒక అవకాశాలు సృష్టించినట్టు అయింది. Our industrial policy, Sri Premji, is called as the TS IPAS. It stands for Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System. In fact, your team, Anil and Vinitji, they were explaining that they got all their approvals in less than 10 days. I'm delighted that they were, in fact, given expeditious approvals, and even in the midst of COVID, they've been able to actually go ahead with their construction and subsequently operations as well. But sir, I just wanted to explain to you the 3 features of TS IPAS which make it extremely attractive and which make it extremely interesting. So TS IPAS, as the name is self-explanatory, stands for ease of doing business. For instance, if Wipro wants to start a new line of factory in the land that you already have, you actually do not need a clearance from the government at all. You need no clearance. You can self-certify yourself as being in compliance with the law of the land, and you can start your construction on day one without any approval of any kind, either from the local municipality or the Gram Panchayati or the state government. All that we seek, sir, is that you actually put in an application online in the TS IPAS portal only for regulatory purposes. Once we receive it, we only take 15 days as per statute. If we do not deliver on the 15-day window, on the 16th day, it's a deemed approval, it's a deemed yes. No other state in India has this. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా ఈ మాట వారికి ప్రత్యక్షంగా అంటే, విప్రో లాంటి కంపెనీ ఒక చోట పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రారంభిస్తే వారికి ఆ రాష్ట్రం కానీ ఆ ప్రాంతం కానీ నచ్చితే, ఇప్పుడే సవితకు ఒక మాట చెప్పినారు, ఒక ఫ్యాక్టరీని తీసుకొని రావాలి, ఒక కంపెనీ పెట్టుబడి ఆకర్షించాలి అంటే దాని వెనకాల చాలా కఠోరమైన పరిశ్రమ ఉంటుంది, కఠోరమైన కష్టం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారిని 1కి 10 సార్లు కలవడం, పోటీ ప్రపంచంలో మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా వారిని అయస్కాంతంలాగా ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు వారితో మనం కూడా పోటీపడి వారికి మనం కూడా ఇక్కడ రాయితీలు ఇచ్చి, మా దగ్గర శాంతి భద్రతలు బాగున్నాయి, టాలెంటెడ్ పిల్లలు ఉన్నారు, మీకు అన్ని రకాల వసతులు కల్పిస్తామని చెప్పి వారికి హామీలు ఇచ్చి ఇక్కడికి తీసుకొని వస్తాం. తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత వారికి ప్రాంతం నచ్చితే అట్లాంటి పెద్ద కంపెనీకి మరిన్ని ఫ్యాక్టరీలు కూడా ఇక్కడే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, మరిన్ని పెట్టుబడులు కూడా ఇక్కడికే తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇందాక సవితకి ఏదైతే చెప్పినారో వారిని బాగా చూసుకోవడం, వారిని మన అతిథిలాగా గౌరవించుకోవడం, ఏమైనా చిన్న చిన్న సమస్యలున్నా మనం కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం, స్థానిక నాయకత్వం ఆ విషయంలో చొరవ చూపడం అనేది చాలా అవసరం. సమస్యలు అంతటా ఉంటాయి, కుటుంబాల్లో ఉంటాయి, ఇళ్లల్లో ఉంటాయి, అంతటా ఉంటాయి. కానీ సమస్య వచ్చినప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడుకొని సామరస్యంగా పరిష్కారం చేసుకున్నట్టయితే రాష్ట్ర పురోగమనం కూడా జరుగుతుంది తప్ప లేకపోతే అందరం కూడా నష్టపోతాం. ఇక్కడ I also wanted to request Sri Premji, sir, I'm told that Wipro is also contemplating setting up a manufacturing facility of LED lights under the lights division. We also have a dedicated LED park in Telangana, sir. We'd be more than happy to actually explain to your team about all the facilities that this park currently has
and what else we can offer, to Wipro so that we can actually bring that factory also to Telangana. I'm more than happy to facilitate that conversation with Jayesh Ranjan and my team immediately. I would also like to take this opportunity to convey my deep sense of gratitude from the Honorable Chief Minister and all of us for the valuable contributions you have made to the state during the pandemic. అజీం ప్రేమ్జీ గారు కేవలం ఒక వ్యాపారవేత్త మాత్రమే కాదు, ఆయన ఒక చాలా అరుదైన వ్యాపారవేత్త. తన జీవితంలో తన సంపాదనలో చాలా పెద్ద మొత్తంలో తన ఫౌండేషన్ ద్వారా చాలా పైకి పెద్దగా చెప్పకుండా ప్రచారం లేకుండా చాలా విస్తృతమైన సేవలు చేసే ఒక మంచి గుణమున్న పెద్ద మనిషి. ఆయన మొత్తం ఈ కరోనా సమయంలో Azim Premji Foundation is the single largest contributor to the state by making available rupees 25 crores for healthcare and relief, another 12 crore for vaccination efforts in the most vaccination hesitant areas like the slums of Hyderabad and even remote districts of Adilabad and Nagar Karnool. This is beside the 44 crores they have spent in supporting various grassroots level partner organizations for COVID relief work. అంటే 25 కోట్ల రూపాయలు నేరుగా మన రాష్ట్రానికి హెల్త్ కేర్ రంగంలో సహాయం చేయడమే కాకుండా మరొక 12 కోట్ల రూపాయలు వారు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ సందర్భంగా ఎక్కడెక్కడైతే కొంత వ్యాక్సినేషన్ పట్ల కొంత హెజిటేషన్ ఉండేదో ఆ ప్రాంతాల్లో 12 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. ఇది కాకుండా మరొక 44 కోట్ల రూపాయలు వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థలకి సేవ వారికి వితరణ రూపంలో కాంట్రిబ్యూషన్ రూపంలో అందించి మొత్తం చూసినట్టయితే 37 ప్లస్ ఒక 44 కోట్ల రూపాయలు ఈ కరోనా సమయంలోనే ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇచ్చిన ప్రేమ్జీకి ఒకసారి గట్టిగా మీరు చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు చెప్పాలని కోరుతూ, sir, I'm very grateful that you've taken your time out and you've come all the way, and I'm very grateful that you've chosen to invest in the state of Telangana, and I do hope that there will be many more such opportunities for the group to invest in our state. And as I was pointing out to you, sir, I know how passionate you are about education. Education విషయంలో కూడా అజీం ప్రేమ్జీ ఫౌండేషన్ కానీ వారు చాలా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. I request you, sir, we have a private university legislation in our state. I request you to consider setting up a private university in the state of Telangana so that we can encourage more social studies, social sciences. We can create more champions for social change in a tier 2 town, not necessarily in Hyderabad. I know how passionate and how committed you are to the foundation work. I hope that we'll get a chance to work with you on that front as well. Thank you very much. Once again, Andarki Namaskaram. Jai Telangana. Before Honorable Shri Azim Premji speaks, I would like to request Honorable Minister KTR Garu and Honorable Minister Sabita Indra Reddy Garu to felicitate jar of the IT industries. I request Jayesh Ranjan sir also to join. Now I request Azim Premji to please speak on this occasion. Please sit, please sit. It's always difficult to follow a speech of K.T. Ramarao, but he's fluent, he's bilingual, and he is very, very charming. I would like to thank him for all the support he and his team have given us in Telangana, both in our IT business as well as in our consumer business. And we will continue to invest here because we find that the state government is very progressive, very committed, and equally very proactive. So he can rest assured that we will continue
to support Telangana in terms of our investments. We have seen a complete disruption in lives, particularly of poor people during the pandemic. We have been working extensively in the field in our foundation, both in humanitarian service, in food service, as well as in vaccination. And what is most tragic is people who have suffered from the pandemic have taken large loans from sharks, and they are paying 25, 30%, 35% interest on those loans. And they will spend the rest of their lives paying back those loans. I would strongly urge the state government to work with the public sector banks and the private banks and try to subsidize some of these loans to the very poor people who are suffering very, very strongly from it. Please don't underestimate how extensive it is and how hurtful it is for these people. Telangana has by and large contributed significantly towards managing the virus. Our experience is that it's probably the state which has done the best job as compared to any other state in this. And I would like to congratulate the leadership of the government for this achievement. It has been part of what has been made possible for being able to transit from a very severe pandemic to a less severe pandemic. We will, as I said, continue to invest in Telangana. We will continue to create employment opportunities here. We will continue to create specifically more employment opportunities to the women in Telangana. Because as a philosophy, we do believe that it is important that more women come into the workforce. And our experience with them has been very, very positive. They almost always perform better than the men. And that's a reality, and I'm not just saying that for appeasing some of the women here. Consistently, whether it be at a junior level, whether it be at a middle level, but equally whether it be at a senior level, we find the women are extraordinarily committed. Once again, sir, I would like to thank you for all your support. May I request our Chief Operating Officer, Mr. Anil Kumar Raina, to deliver vote of thanks. Our respected founder chairman, Shri Premji, Honorable Minister for Municipal Administration and Urban Development, Commerce, Industry and IT, Shri K.T. Ramagaru, Honorable Education Minister, Srimati Sabita Indra Reddy Garu, Shri Jayesh Ranjan, Principal Secretary, Industries and IT, CEO Wipro Consumer Care Business, Mr. Vineet Agarwal, Mr. Raghav Swaminathan, CFO Wipro Enterprises, Zilla Parishad President Srimati Anira Reddy. It is my privilege and honor to sincerely acknowledge the contribution made by one and all for making this successful event of inauguration of Wipro's state-of-art manufacturing facility at Maheshwaram. I sincerely express my gratitude and thanks to Shri K.T. Ramarao Garu for his able administration and all the support provided to us in these 4 years to establish this manufacturing plant. This is dream come true, believe us. And thank you, sir, for inaugurating it today. I would also like to thank Education Minister Srimati Sabita Indra Reddy Garu for helping us with the local administration matters and also for your presence today. I would like to thank our chairman, Mr. Azim Premji, our CEO, Vineet Agarwal and Raghav for their presence. Last but not least, I would like to acknowledge the relentless contribution of factory team. They traveled the extra mile even during the pandemic to make this possible. It will also
I would also like to acknowledge the continuous support extended by local administration and government officials of Telangana, especially Mr. Jayesh Ranjan Garu and TSIIC Vice Chairman Mr. Venkatara Narasimha Reddy Garu for continuous guidance and support extended during these difficult times. I would like to extend our sincere thanks and gratitude to all the guests, dignitaries who have made this event in spite of their busy schedule and responsibilities. I would like to express my gratitude to the police department, our event partner, Spinks Adonis, all business associates of Wipro, TSIC and industry department for working us relentlessly to make this event happen. Once again, I thank one and all for being here. Wish you all the best and great year ahead. Thank you. మీరందరూ మంత్రి గారితో ఫోటో దిగాలంటే బయటికి స్టేజ్ మీదకి ఎవరు లేరు. ప్లీజ్ 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 బయటకు అలౌ చేయండి అమ్మా. ప్లీజ్ ప్లీజ్ అమ్మా ప్లీజ్.